не занудно, это было довольно интересно. Почему-то мне пишет, что трансляция приостановлена на ютубе. Вы не знаете, в чем дело, ребят? Вы можете кто-нибудь чекнуть, глянуть, идет ли трансляция? Кэцнардай, можешь, пожалуйста, помочь? Потому что я включаю свою же трансляцию, и мне пишет, что трансляция остановлена. А, вот, все, вроде есть. Что, бред какой-то с ютубом творится иногда. Ну ладно. Так, забыл, что говорил. Короче, у меня все идет, показывает. Ну, ты на Твиче смотришь. Барселона 17. Да, спасибо. Спасибо тебе огромное. У меня реально какая-то фигня. То есть я включаю свой же стрим, да, и не... Ну, и пишется почему-то, что трансляция приостановлена. Я вот что не понимал. Ну, ладно, как бы там ни было. Значит, у нас осталось только, по сути, сюжетные квесты. И мы продолжаем искать лекарства от Малихора для нашего брата Константина. И я, наверное, большой неудачник. Мне не хватило 3 балла на поступление на бюджет магистратуру. Кто лох? Я лох. Эй. Ну ладно тебе. Почему неудачник-то? Ну, если хочешь знать, я ЕГЭ, знаешь, на сколько сдал? На 48, по-моему, баллов. Вот. Да, я такой. Но это было когда, подожди, 2007 год. Да, 2007. Не лох, просто так получилось. Ничего там... Ну, конечно, да, грустно, обидно, я все понимаю. Тут не может быть ни грустно и не обидно. Ну, я не знаю, какие слова поддержки тебя могут утешить. Я серьезно не знаю. Помнишь мне? Я, Даня, ты мафию стримил год назад. Да, Дань, привет. Помню. Да ладно, я уже забил. Эй, красавчик, слушай, вот вообще молодец. Сразу бы так. Ладно, давайте включаться. Всем огромный привет еще раз. Вдруг кто забыл, как я выгляжу, да? Это важно, наблюдать стримлера. Так, сейчас у меня включится сама игра. И немножко еще поговорю с вами. Ну. Наконец-то. Так, все хорошо. По поводу мафии, кстати, интересно поиграть будет, конечно, в ремастер первой части. Вот. Но вроде как я читал, что даже этот, по-моему, создатель первой мафии, ну, кто там самый главный был, да, он, по-моему, напился и написал, что типа, о, да, бочки, круто, как же я в свое время не догадался ставить бочки в игру, да, существенно поменялся геймплей. Вот, потом удалил свой пост, но интернет все помнит, и потом он такой, типа, не-не-не, я пошутил, это самое, удачи разрабам нынешним, и все такое. Интересно посмотреть, во что это выльется. Но я уже так понимаю, это совсем будет не тот хардкор, который раньше был, и поскольку там вроде как система укрытий вот это, да, когда ты полностью неуязвимый, пока ты за укрытием, ну, посмотреть надо будет в любом случае. Начал качать поляков на данный момент на 7-м уровне. Что-то мне хочется бросить это дело. 4.15, 3.15, 5.15, 6.15. Ты знаешь, я вот... Что за стук? А, кто-то молотком, наверное, работает усердно. Я понял. Поляков тоже качаю. Я сейчас выкачал КС 44, по-моему. Странный танк. Или 49, я не помню. В общем, там был буги, потом КС 59. И вот сейчас я на следующем. Такой более приземистый, более широкий. Ну, я не скажу, что мне прям очень как-то заходит. Он, знаешь, как напоминает мне этого Лео.
Но только Лео, если еще хотя бы быстрый, то этот такой довольно слоупочный, и при всем при этом та же альфа, вот эта 300, такое. Мне шведский Лео в этом плане намного больше понравился. Тот прям хотя бы веселый такой был. Да, 7 уровень, КС-44. Да, точно. Ой, ребятки. Так. Вот я пропустил, конечно, да, вот эти все... как их? Дополнительные задания, да, то есть вот все выполнено, но вот чемпиона арены я только оставил, потому что там что-то прям тяжко-тяжко на 5-й серии поединков. Вот. По картографии я везде прошелся, где мне на данный момент доступно. И смотри, мы должны будем найти еще раз, два, три, то есть целых 3 локации, на каждой по 1-2 костра, и еще на 3 у нас по неоткрытому костру, но туда пока доступа нету. Я хотел просто пробежаться по неоткрытым частям карты, и я это благополучно сделал, я 1 или 2 костра еще нашел, и на этом как бы все. То есть больше я пока попасть никуда не могу. Следовательно, у нас еще будет порядочно заданий, и, соответственно, мы все это дело откроем и рассмотрим. Так, бомбы. Да, я, кстати, бомбы наконец-то изучил. Да, вот они появились в отдельном этом. А еще я был на свадьбе у близких друзей. Они поженились. О, это так мило. Жених кидал подвязку невесты, и мне удосужилось ее поймать. У меня даже никого нет. Так значит, все впереди. У меня на свадьбе друг поймал подвязку и сделал предложение своей девушке. Ну, это, правда, через сколько там, 5 или 6 лет случилось. 5, по-моему, или 6. Жене не говорите. Вот. Я очень радуюсь. С нетерпением. Жду, когда... Костик. Посмотрите, как плохо Константину. Он уже просто какой-то зомби, реально ходячий. Ладно, давайте квест брать. My dear cousin, come closer and tell me what brings you. I wanted to inform you of our progress made in the attempt to discover a cure. As you advised, I followed the leads shared by our allies, none of which led anywhere. However, they both pointed in the same direction, towards a sort of god that the natives worship. They call him Frykteman, the god of many faces. He is very powerful and protects the island. How can you be sure that it's not some sort of myth? Even a superstition? I saw it with my own eyes take shape during a ritual. It is possible that the Malachor is the expression of its vengeance. You are referring to the secret we unearthed. The entire continent is paying today for the errors of our grandparents. It is a terrifying perspective. But if it were true, he must also be able to help us heal. Katasak, my friend. I saw you flinch hearing that name. You were familiar with this being. All of the Donegada know him, even in their flesh. He is Tirfradi. It is with him we make our bond. But I would be surprised that he is at the origin of your sickness. He is generous and only rages when attacked and wounded. I fear that is exactly what we did, cousin. Блин, зачем вот эти I крупные know планы? that I ask much of you, but I have no choice. You need to go and find this magical Да, being. I заплесневелка. won't survive for much longer. Константин. Beg him. Offer him all that he wants, but we must have this remedy. I need it. I shall do all in my power, Constantine, I promise you. But I need to find a way to communicate with him. I was already sent to fight a guardian under that pretext, and it almost killed me. There is a way so sacred that even we Donegada cannot use it.
Enon Mil Frichtiman decides. It is not I who judges your intentions. Go and find Glendan, the sage of the village council of Dorhagenedu. If he deems you worthy, he will guide you. To be able to speak with him, you must present this seal. It will prove that you are the friend of a member of Я the никогда не council. привыкну к их английскому. I had no idea that such a talisman was required. You have not yet been named Mal of your clan, Siora, daughter of Bladned. When this has come to pass, we will give you a seal that allows you to give voice to your friends when visiting the council. It is a symbol of great trust. Why are you awarding me this? I do not wish to lose the soul who has put their life in my hands. And also, you have proven you are our friend back there in my village. Сейчас. Thank you, Katisak. I will not forget this honor you bestow upon me. And thank you, dear cousin, for everything. Да, пожалуйста. Так, давай себе группу соберем. Альфра. Ну, в принципе, пусть будет Альфра и Сиора. Это типа клон готики. Мальчик на побегушка. Чтобы выполнить одно, надо найти 5 камней по всей карте. И тетриад ног. Это, смотри, это не совсем как бы готика. Я бы даже сказал, совсем не готика. Это просто очень глубокая РПГшка, которая мне зашла вообще просто на ура. Это скорее, я не знаю, Ведьмак на минималках, что-то типа того. Ну, то есть, бесспорно, игре не хватает какого-то лоска, какого-то, знаешь, дошлифовки какой-то. Но это отличная игра, интересная, интересные квесты. Не то, что там принеси, подай, сходи, убей, получи награду. Нет, мы предотвратили революцию в 3 городах. Сейчас все время забываю, как они называются. В Новой Сирене, в Хикмете и Сан-Матеусе. Мы, я так понял, что мы как следует уже подцапались с этими самыми, как их называют сейчас, с монетной стражей, вот, потому что они все время в каких-то заговорах участвуют, и при этом вот эта монетная стража, это, как знаешь, типа городская стража, но которая одновременно во всех городах находится. Вот. Они планировали вот этот переворот, потом они планировали заговор против нафтов, мы им тоже помогли раскрыть этот заговор. Ну и я, недолюбливаю монетную стражу, честно говоря. В Телеме мы вообще раскрыли. Это, очень религиозное государство. Они там поклоняются какому-то святому, неважно какому, да, какому-то святому. Вот. И мы, раскрыли, что, оказывается, этот святой жил на вот этом острове Тир-Фаради, куда мы прибыли. И он поклонялся местным божествам. Мы, рассказали самой главной тетке в Сан-Матеусе об этом. Она такая, типа, ёперный театр. У нас же гражданская война начнется. Мы всю жизнь в одно верили, а тут оказывается другое. Вот. Ну, поскольку я не люблю религиозных фанатиков, я, сделал так, что, типа, она раскрыла всю эту информацию. Мне пофигу, что у них гражданская война будет. Ну, с мостовым альянсом у нас, в принципе, особых терок нету. Просто ученые. Ну, единственное, что они очень не любят островитян. У меня такое ощущение, что островитян все не любят. И все их либо куда-то захватывали, либо какие-то опыты над ними ставили, либо пытались их перебить. Ну, вроде как попримеряли мы всех со всеми, но это очень шаткий такой баланс. С нафтами у меня тишь да гладь, дружба со всеми, с одним даже любовь, сваску. Да, тут можно и с мужиками переспать. Ну вот, 21 век, что поделать. С островитянами нормально все, я всегда им помогал. Нормальные ребята.
Это куча разных племен, но все как бы очень любят свой остров. Я тоже недолюбливаю московский монетный двор. Ага, ибо ЗП мне частенько выдается в их продукции. В половине России выдаются ЗП в виде производства монетного двора. Так, давайте посмотрим, может можем чего прикупить из оружия. А, нет, у нас так все самое клевое. Ну вот есть эспадрон приговора. А нужен он мне на 10 урона меньше. Да не особо. Так, на это нужна меткость 3, а у меня только 2. Ну и ладно, нет так нет. А, подожди, может из доспехов что есть? Ну, шлем я точно носить не буду. Даже при условии, что там капец какая защита. Ну, тут выносливость нужна. Да не, нормально все с нами. Мы красавчики. Побежали проходить испытание водой. Hello, my name is Desardet. I'm the legate of the merchant congregation. May I enter? Good day, Legate Desardet. No, this building is closed to Renaigse. I am Siora, daughter of Bladne, daughter of Meb. My mother, the Mal of the Red Spears, was a member of the council. All here remember, and the Vorsht Tirse. She was a courageous Mal, but you are not yet Mal in her stead, and you do not carry her seal. I am sorry, Siora. I cannot allow you to enter. I beg your pardon. I did not know. If I cannot enter, perhaps you could tell the elder of the council that I request an audience. Glendon cannot speak with you, Legate. Times are difficult, and his time is precious. He only accepts to meet the members of the council or their representatives. How can I prove that I'm the representative of one of them? If you are a trusted friend of a council member, he will give you his Опа, seal, опа. and we У will нас know. все есть. I will then be glad to allow you to enter. You would be the first Renaigse to obtain such an honor. Here is the seal of the Denegad Katasach, of the village of Wenshavier. And so you are a trusted friend of the great healer. He must see your true face and find it worthy. Enter. У меня же глаза больше стали. Капец, он удивился. Так, а это мы где? А, это вот тут ритуал проходил, мы видели божество. Ладно, заходим. Ой, темно тут у вас. Сейчас, может, есть что интересного? Нет, ничего нет. I give you warm greetings, Glenda. I am Desardet, legate of the congregation of merchants. Интересно, их вот эти рога из них самих произрастают? But you are a current of Katasach. His trust in you makes me stop and look at you. What brings you here? I seek a remedy. My cousin, as well as many other people on our island, suffer from a terrible sickness. We think that only Enon Miel Frigdeman can help us find a cure. Really? And Katasach sent you to see me? He told me that the only way to meet with your god was to come and see you. You would judge our worthiness. Judge your intentions. Что ж это за испытание водой-то будет? But even if I should do this, you would have many trials to pass. For the path you seek to follow has only been tread but a very few times, and you are the first Renaigse to set foot upon it. We must begin where everything begins. There is a trial. The trial of water. It will show us the reflection of your soul. What must I do? You must go to a cavern and tell me what you see on the seal you will find deep in its center. And this cavern is guarded, I suppose.
That is true. But the simplest solution is not always the best. It is a path with many forks. I hope you will prove that you understand the spirit of our people and our island. Go now. Show us your true face, and return purified by the waters of the cavern. Понятно. Ничего не понятно. Зато родители невесты занимаются изготовлением самогона как хобби, но на профессиональном уровне. Естественно, я пару бутылочек взял. У меня у брата тесть, по-моему, тоже из этой оперы делает что-то такое, но прям вот как положено. Я пробовал, это очень вкусно. Но из груш. То есть, знаешь, вкус такой, как у этой кальвадоса или кальвадоса. Разные произношения есть. What can you tell me about the sanctuary? It is the most sacred place of the Так что, the hidden face, and still seen by all of you. And all meal frictimen. I protected these doors like my father before me and his father before him. And still none of us have ever entered. Am I to gather that there has never been a high king in your family? We are heads of the Council of Kings. And so it is prohibited for us to present ourselves. We must remain impartial. I see. And so you cannot speak to me about what you find inside? The heart of the island beats near here, the volcano. And I know that it is a place full of life. сам пришел ко мне попроситься на ручки. That the word God is too small to hold. He is Tir Fradi in all and everything. The wisdom of his people, the gentleness of his rivers, the strength of his volcano. You are looking for wisdom to heal the Renaxe, but you still see it with the eyes of a sort of Donega. He is much more than that. He is the essence of all life, of all magic, the spring. Can you tell me anything more about the role of the council? We gather here at every long night and every short night. During these nights, the clans are in disagreement and come here looking for wisdom of the council, and of course also the High King. Those who have complaints against their mal may also be heard here and find justice. And when important events take place, if the balance is threatened, then we also meet here, so that the wisdom of all might be shared, and that we might act as a same people. I must leave. Goodbye. Qua awelem said. Ой. Перепутал, замьютиться. Так, понятно. Нам нужно пройти испытание водой. You have spoken to Glendon as you wanted. What more can I do for you? I was asked to pass the trial of water. What do you know about it? I have never passed it. Only those who must reveal their soul walk this path. The High Kings and Queens. It is a tremendous honor given to you, Renaigse. Do you have any advice to give me? I only know that the trial can be passed in many ways, and your choice will Интересно, это reveal the повлияет на makings of концовку your soul. игры. One way is through strength, the other by ruse and heart. But I know no more than this. The trials are kept secret. Anything else? Nothing else, thank you. I need to leave. Good luck. And do not lose yourself in your own reflection. А как мне туда попасть-то? Обойти, что ли? Тут-то вряд ли я. Ну да. А, вот, наверное, сзади тут можно пройти. Короче, либо сила, либо хитрость, сочувствие и какие-то еще всякие девчачьи штуки.
Естественно, мы выберем хитрости. Siora, do you know anything about the trial that awaits us inside? My mother passed it during the last election, but it was Vinbar that was elected in the end. Did she tell you about it? A little, but it is a secret trial. It is important that you give your whole heart to it. I know that you must choose your path in your way. Combat is not necessarily the best response, even if it allows you to get to where you are going. If you are confronted with animals, remind yourself that they must feed, and there are ways of altering food to make those who eat it fall into a deep and peaceful sleep. Is that an idea that your mother used? It's clever. Thank you. У меня какое-то было, по-моему, это снотворное, если я не ошибаюсь. Большая пещера. Ладно, давай испытывать себя. These beasts are feeding on that carcass. If only we could pour some sleeping potion on it. Вопрос еще, как подобраться к ним. Ну, давай попробуем. You did it. They're sleeping. We should be able to pass without a fight. Ладно, это было несложно. Так, давай пока постелся. И вот так вот будет несколько всяких этих, да? Отрезков. Ну ладно. О, эти черти висят. Ну, что началось-то? Хорошо, что? Не-не-не, это значит с ними драться. А мы, я так понял, только что прошли. Ну да. Так, на потолке никого. Look at the basin and the symbols around it. Given the islanders' taste for rituals and enigmas, I think you should touch the water. Подожди. I need a bit of practice. Так, ну да, сюда я не заберусь. Ой-ё. Вот это сложный чувак. Я уже дрался с одним. Мне не понравилось. You were freezing and you had this empty stare. The water in the basin spoke to you. No. Yes. Exactly like the lightning-struck tree. I was something else for a brief moment. Tell us. Visions like this are guides, keys for the sacred rituals. I was in the sky. I was floating, carried by the wind, and it was a cold feeling. I was high up, and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. And then the sun warmed me. Suddenly I bounced on the ground. And I was taken by the bubbling current of this creek. Then, just like before, the vision dissipated. And I was suddenly with you again. This stone is blackened, eaten away. This stone bears the image of a storm. Or perhaps on this stone the sun is visible. Солнце. The drawing on this stone makes me think of fire. This drawing looks like an infant. Could it here this looks like a snowflake.
The snow. This stone is adorned with the etching of a drop of water. This stone is blackened, eaten away. I think it's supposed to evoke death. А можно как-то повторить, что я видел? О, у Сёры появилось задание. Так, даже дневник. This stone is blackened. This stone bears the image of a storm. On this stone, the sun is visible. The drawing on this stone makes me think of fire. I'm certain. Here, this looks like a snowflake. The snow, or maybe ice. Но я явно не решу, я не помню, как там было. Я был птицей, летел. This stone is blackened, eaten away. This stone bears the image of a storm. On this stone, the sun is visible. I must have lit the candles in the wrong order. Ветер. Evidently, I shouldn't have lit this candle. Evidently, I shouldn't have lit this candle. Ветер, лед. Не, подожди, ветер. Да, лед. Солнце. Огонь. Evidently, I shouldn't have lit this candle. Ветер, лед, солнце, вода. А остальные не надо? Ой, не хочется мне драться. Оперный театр, это вообще что-то другое. А, не, это тоже. Но мы его успокоили. И он ушел. А вот, а если бы я физичность развивал, сейчас бы просто перепрыгнул бы. This must be the seal that Glendan spoke about. It looks like the silhouette of the mountain of Tearfredi. And a face is drawn within it. The spirit of the volcano. One of the faces of ein O'Neill Frichterman. Ну, не то чтобы это прям как-то очень сложно было, сложное какое-то испытание. Но мы его сделали. Молодчики. Bertir to mad on Olmanawi. I congratulate you for passing the trial. Enter. And so you have returned. Can you tell me what the seal deep within the cavern brings into your mind? A face in the mountain of Tearfredi. Then you have seen the true face of the island when looking into her waters. And the island has seen inside you. Я смогу превращаться в лешего. Into a deep sleep. That was very clever. Another before you did the same. In choosing the path of silence, you avoided confronting the Dosantats. Finally, you have completed the ritual. And in so doing, the Guardian recognized you as a wise Ну, man. да, с пятого раза или с You какого-то. choose to trust the way of rules and wisdom. It is a difficult path, but it carries generous fruits.
The island has seen your intelligence and also your compassion. The friendship of Katasach towards you no longer surprises me. Am I authorized to encounter Enormil Frichtemann now? To present him with my request? If the High King agrees, yes. We shall not oppose that decision. Only a High King or High Queen is allowed to open the sanctuary. I warned you. Your voyage is far from over. I suppose that I'm going to need to convince them as well. Where can I find them? I do not know. And I believe that it may be another trial on your path to find the one you seek. Is he hiding? Has he been captured? He disappeared several months ago. Since then we have not heard from him. He was worried about the Renaigse. The last people to have seen him, I'm told, were the most important chiefs of the clans here at the council. There was Deirdre, Blatnid, Ulan, and Dunkas. My mother, alas, can tell us nothing more. Yes, I heard about your loss, Siora. And divorced Tirce. Mourning is a difficult time to pass. And divorced Tirce. Thank you, Glinda. Deirdre is the Mal of the clan of the Storm Warriors. You will find her in the village of Fedlog. I've already met her. She sent me to confront a guardian. That sounds like her. Ulan is the Mal of the village of Vignamri, near the coast. Тоже It is встречались. said that he welcomes the Renaigse. As for Dunkas, he leads the Vigigidor. Да, и He с ним is the виделись. chief of the Earth Healers. His village is not very far from the Didekidan Nadages. Very well. I will go and see them. Try to find this High King. Thank you, Glendan. Kwa Walamseg. I hope that you will find him. Водостойкость. Достижение. Это хорошо, что мы водостойкие. Подожди, стой, сюда-то мне зачем? Поговорить с Константином о святилище. Ну ладно. Ну, Сёру, я думаю, мы точно оставим в качестве спутника, а остальных... Karans, I need to talk to you. I have to ask you for another favor. I'm listening, Siora. Do you remember the mind shakers in my village? Yes. If I understand correctly, there was some kind of an agreement made with them. Even though these priests would make good allies against the lions because they hate them as much as we do, my mother would never have traded the spirits of the people of the village in exchange for their help. And she would have wanted to be buried according to our rituals. She was deeply attached to our traditions. So you think that they're lying? Yes. And you understand these Renaigse better than I do. Will you investigate this matter with me? Конечно. Of course. Let's go. Мы ж такой рубаха-парень. Всем всегда поможем. Других дел у нас нет. О, что за Lieutenant, I тусня? demand an explanation. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord Dorsey's condition in spite of our inquiries. We are extremely worried. And then all of a sudden one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, my lady. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, what is going on? This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that Lord Dorsey has been attacked. He believes.
He ran here without full knowledge of what happened firsthand. I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes, sir. My lady, could you lead these fine people into the hallway, if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. Спасибо. In the interest of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back there. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The islander convinced him to go on some journey. By islander, do you mean the Denegat that came to treat his affliction? Yes. Мгм. A strange bird. Missing more than one feather, you asked me, sir. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul Может, он came какой-то обряд along. провел? But then I heard cries a ways off, and I went running to help. I heard an enormous crashing sound like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here? Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No, not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The islander said they were following the path, but he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Ну, по-любому на какой-то обряд его повел. Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Denegat? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their counsel. I haven't the beginning of an explanation for the expedition, but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into? Again? I am sorry, sir, but I don't know anything else I could tell you. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, sir. Так, надо, наверное, сначала Константина найти. Пойдем найдем брательника. Пожалеем бедолагу. Да я вот, знаешь, из такого рассказа я вот сам бы, наверное, не понял. Как бы либо он струсил, либо по-умному поступил. Но мне кажется, вот этого островитянина, которого мы привели, что он ему надоумил, знаешь, как бы сказать, что типа, чувак, нам срочно нужно сделать один обряд, может это поможет, но нужно, чтобы не было свидетелей. И, короче, пойдем со мной, стражу оставишь где-нибудь позади. Ну вот. Прям вот уверен. Ну, даже если обвал, ну, надо было, наверное, все равно посмотреть, что там, может попытаться помочь, может, там только ногу придавило, да. Но мне кажется, там кто-то вылез из земли, какой-нибудь хранитель леса. А почему меня тут не было? Странно. Вроде был уверен, что я тут был. Так, куда нам? Нам туда.
Так, а давай-ка мы сейчас, знаешь как? Я хочу попробовать бомбу. Ух ты! Крутяк. А, что, одна только что? Ну ладно. Все равно бомба сработала круто. This is the camp that Constantine's escort must have established. It looks more like a battlefield. I hope the Donegad and your cousin survived the fight. Search the zone. Let's see if we can find any clues as to what's happened here. The tents were lacerated by what looks like claws. And there are traces of blood everywhere. Some of these men must have been attacked in their sleep. By beasts? Most of the weapons are missing. Our soldiers wouldn't have taken a rest without defenses. Our soldiers were attacked by surprise, and there were animals among the assailants. However, our men reacted properly. They were armed and they fled as best they could. There are no bodies, and no sign of Constantine or Katasak's presence. Ну, как сказать, нет тел. Я вот 4 увижу. We need to follow the tracks. Что ж тут могло произойти-то? Ну, ушли явно куда-то вот по этой тропе. This area has been trampled. An entire stampede passed by here. Our soldiers must have fled the zone and taken this path followed by their assailants. Пещера знания. This is a sacred place of a native cult. No doubt this is where Katasak and Constantine were going. It isn't really a place of a cult, but rather a place of anchoring. A place where Donegada perform a ritual to become Sinol Menawi. These places are charged with great energy. Perhaps Katasak wanted to use it to bring relief to your cousin. Perhaps. There are bodies, and without a doubt there was fighting here. Search the place. Let's see what we are able to find. The corpses of both men and beasts. These soldiers fought dearly until the end. Neither Constantine nor Katasak are among them. Crater, without a doubt caused by an explosive potion. The soldiers might have been carrying them. They must have been desperate to have taken such drastic measures. This blade is a native ritual knife, and this bowl contained a potion. Someone wanted to perform a ritual here. Could Katasak have found a better means to alleviate Constantine's symptoms? Constantine and Katasak must have been visiting this place. Perhaps performing some sort of healing ritual. When the attack took place, the soldiers intervened, and many fell during the fight. But a group was able to escape down this path. We need to continue following their tracks. Сюда не пойдем, да, значит? Я думал, данжик. Ладно. More tracks. Footprints. They must have fled this way. Так, и куда же они? Ой. Прибежали. These trees look half calcinated, as if they were exposed to immense heat. These weapons are in terrible condition.
Whatever did these men come up against? Свайхендер, или как там, Dark Souls он назывался. Ну, типа двуручный меч, да? Another burnt tree. This path seems to have been scorched in flames. В принципе, с этими мне не обязательно драться, они дрыхнут. I can't believe that our soldiers could be carrying so many explosive potions. Ну, а что же за взрывы-то? Soldiers were torn to pieces. Animals again, or something else. Так, все интереснее и интереснее, между прочим. А эта дорога у нас приведет туда. Странно, что меня тут не было. На меня это не похоже. New footprints. It looks as if a group met up with them and took this path. There was more fighting over here. There are not only the corpses of our own men, but where could these other soldiers have gone? Ну, я думаю, сейчас осмотрим тела и поймем, кто это. More signs of explosions. But what were they doing with all these explosives on them? Так можно же посмотреть просто на кирасы и понять, с какой они фракции. Хикмета или... О, смотри, можно здесь еще пройти. Давай быстренько добежим. Обычно в таких закуточках что-нибудь... Да, какой-нибудь сундук обязательно есть. Вот такое. Сейчас просто до вопросика добежим, посмотрим, что там. Тут какие-то эти рудокопы были или кто? А, тут лагерь просто можно сделать. Да, смотри, видимо, шахта какая-то. Потом надо будет сюда еще вернуться. Побродить чуток. Вот, там еще, смотри, продолжение есть. Ладно, пойдем. Куда нам нужно? Интересно, интересно. А что происходило тут, да? There are footprints. Only a handful made it up to here.
Да, определенно туда. Рабочие записи профессора. Мы нашли изваяние огромного существа. Я попытался расспросить о нем островитян, но узнал только то, что оно живет в горах. Судя по изваянию, существо умеет летать и обладает достаточно ловким, но уязвимым туловищем. Это, разумеется, всего лишь предположение. Чтобы их подтвердить, нужно найти само существо. Так, мне сейчас придется с этими быками, да, подраться. Ничего себе. А, это... О. Бомбы хорошо работают все равно, смотри. Но они без опознавательных знаков. Квестовой альянс. Я пока тоже мало чего понимаю, причем тут квестовой альянс. It's my cousins. Oh, Constantine, what have you gotten yourself into again? These vials look familiar. Katasach used the very same to stock his potions. He must have come here. I'm going to pick them up. Very well. Let's sum things up. Constantine and Katasach definitely came through here to perform some sort of ritual, but they were attacked. An attack obviously involving wild animals. And then there are these traces of inexplicable flames. Could it be magic? You cannot suspect my people are behind this attack. You have strayed far from the path. Я вообще ни разу тебя не подозреваю. В смысле, никого из твоего народа. He himself was behind it. He is a powerful Donegad. The beasts obey him. How could you even think something like that? He is a healer. He brought comfort to your cousin. Perhaps he only did it to gain our trust. With Constantine captive, he now has leverage to apply to the colonists and force them to accept his conditions. But in all truth, I have no idea what to think. But regardless of who is guilty, I must find my cousin. We could return to Wenxavier to learn more. Perhaps Katasach returned there. Or maybe his Voglendai could tell us where to find him. We are also going to have to visit the outpost. Their soldiers were involved in the combat, or at least the end of it. They must have some stories for us. And you think that they would have taken Constantine? Is that possible? Maybe he was in need of treatment. But if you suspect them to have participated in the combat to capture him, I think you're wasting your time. I know the captain of that outpost. A pessimistic man who would never order an attack without being absolutely certain of total victory without losses. Perhaps. Unless he was simply obeying orders. It does belong to the Coin Guard, after all. However, one way or another, Constantine is in danger. Let us be on our way without further delay. И все, и тут все заканчивается, да? Супер. Пойдем. Здорово, когда уже кончится эта игра? Икшония не хватает. А, я понял. Танчики, да, нужно. Привет, родной. Да и вроде как еще недолго. Пару стримов.
Ну, игра объемная, действительно. Она не маленькая. Совершенно. Ну, так это и здорово. Я уже сколько в ней? 34 часа, по-моему, в Стиме было написано, провел. Ну, и это включая стримы. Потом что по стримам будет? Потом будет, смотри, я, в принципе, в группе писал, но я понимаю, что никто не читает, что я в группе пишу. Я даже особо не удивлен. Будет две такие игры, как Limbo и Inside. Вроде как довольно хорошие, небольшие такие, но с очень крутым сюжетом и атмосферой. 2D-шные игры. Там вид сбоку. И будет у нас еще метро. Я решил приобщить себя к этой вселенной, но не прочтением книг, а хотя бы в игры поиграем. И что-то я там еще писал, я не помню. И Dark Souls 3. Да, Dark Souls 3. О, сундучок. Но что ж все не то, что надо. Все какая-то лажа. Метро классное. Я даже начинал играть, и мне, по-моему, очень понравилось. Вот. Но я понял, что зачем мне играть в одиночку, когда можно на стриме. Ну, я начинал ее проходить, вот как бы первую часть, да. У меня есть первая и есть... есть вторая и есть третья. И все это будет редукс-версии, то есть, чуть вылизанные в плане графики. Я помню, что я начинал первую проходить, но я еще тогда даже канал свой не сделал. Мне понравилось, потом я что-то как-то забил на нее, а теперь я вспомнил, что у меня, оказывается, есть канал, и я хотел в нее поиграть. Ну, собственно, этим мы и займемся. Тут, наверное, перегородка была, поэтому не могли раньше пройти. Так, и у нас тут даже не то, что застава, а целый аванпост. Ее надо на харде проходить. Раскрывается игруха. Не, слушай, я в плане шутеров такой чувак, что мне там самый легчайший уровень подавай. Не, мы будем проходить, как и все игры, на средней сложности. Я ни разу не сомневаюсь, что она крутая. Pardon my dismay, but we don't get many official sorts around here. Captain Idris, I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, sir? I'm looking for Constantin d'Orsay, the island governor of the Congregation of Merchants. A governor? Here? Whatever would he be doing in this rattle? My cousin was part of an expedition in this region. His men and his camp were attacked. They nearly all died. But we found no trace of his body, which has us hoping that he may still be alive. Wounded and holding up somewhere, or even captured. Have you cast your suspicions in our direction? I hope this is a joke. We've had neither reinforcements nor supplies for weeks. In my book, we've been totally forgotten. I wouldn't risk the few lives remaining to attack a governor's camp. I'm not crazy. I'm truly sorry for your cousin, Excellency, but we haven't seen him. And we definitely haven't kidnapped him. The region is dangerous. The natives are heartless. You should be looking in their direction. You do know that we found the bodies of several men from the garrison up.
Yes, I remember. His Excellency was able to extract us from the situation we found ourselves in. His Excellency has powers that I do not possess. I'm casting no stones at you. You are isolated and without resources, and understandably a bit angry. You have the feeling that the powerful of this world have abandoned you, and you want to make them pay. But a life hangs in the balance. We must save him. You were right. I will tell you everything I know. Сразу бы One так. of the men I'd posted there returned during the night. A survivor? Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious 2 steps past the doorway. Our nurse sits with him, but there is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I'm sorry to hear that. Его отравили, что ли? Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? Сколько ж у тебя тут? 5 человек, что ли, осталось? Concerning the young man that survived. Did you see the nurse? Not yet. Really? I thought that your cousin... This boy will not survive long if someone does... Anything else? I need to Такой be эмоциональный потом. Anything else? Safe journey, Your Excellency. Так, доска объявлений. Путник, берегись, к востоку отсюда в окрестностях источника видели разбойников. Их лагерь должно быть где-то поблизости, поэтому советую или туда не соваться, или взять хорошее оружие. Тот, кто избавит нас от этой напасти, получит награду. Это как раз для эмиссара задание. Пропавший разведчик. Один из наших разведчиков не вернулся с задания. Ему было поручено прочесать леса на севере региона и найти лагерь мятежников. Разведчик из благородного семейства. И за любые сведения о нем родственники обещают вознаграждение. Тоже для меня как раз задание. Так, что тут у нас имеется? В принципе, только мастерская, да? Ну да, солдаты несут свой дозор. For the watch. А что это у нас тут интересного? Дневник капитана Идриса. Наше положение становится все более отчаянным. Я отправил небольшой отряд на разведку в горы. Вернулся только один солдат, да и то в таком состоянии, что вряд ли долго протянет. Я точно не знаю, что там случилось. Думаю, нам лучше не лезть. У нас и так неприятностей хватает. Сколько мы еще продержимся? Мы уже давно не получаем ни припасов, ни людей, ни жалования. Паршиво вам, парни. Паршиво. Да, вас трудно осудить. What are you doing there? This is an infirmary. I know. I've come to see the wounded soldier. The captain told me you might need my help. That is very kind of him. But alas, it's a little late. What are you Неужели? saying? Is the soldier... No, he still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. I no longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. Do you know what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Угу. Добыть противоядие и принести его выжившему солдату. Так, ну пойдем сделаем противоядие. Может, у меня всех ингредиентов хватает. Зелье от ожогов.
Зелье сна, алкоголь со снотворным. Два из одного. А, типа я больше, чем надо, сделал. А, ну у меня было уже. Were you able to concoct the potion against burns? Yes, I was. Might we administer it? Give it to me. I'll take care of this. We must wait and be patient now. Will he make it? I hope so. We'll know soon enough. This potion is extremely potent. And if he survives, when could we speak to him? Come back tomorrow at the same time. We'll know more then. Very well. I'll come back tomorrow. See you soon. And thank you again for your help. Дождаться выздоровления. И где же мне дожидаться, позвольте осведомиться? Мне вот сюда, что ли, бежать прикажете? О, это тупо. Нельзя было тут. Нигде, да, подождать. Вот это реально тупо. Бег ради бега, не более того. Он хоть бегать быстро умеем. И не выдыхаемся. Мне реально интересно узнать, что там могло произойти. Взрывы гранат, животные, солдаты этого мостового альянса. Что-то все не так, как кажется на первый взгляд. А на первый взгляд кажется, что ты вообще ничего не понимаешь. Ну как. Hello, soldier. How are you doing? Better. A lot better. Are you the one who saved me? The nurse told me. I simply prepared the potion that she told me how to make. Nothing more. Could you tell me what happened during the attack? I will try. They're not really memories I'm fond to bring back. Давай, жги. A lot of my friends died up there. We were posted up on the peak to follow rebel movement. It had been a couple of days when we heard sounds of fighting not far from our position. Men were screaming in our own language. So we went to see what was happening. Soldiers of the Coin Guard and an islander were trying to protect a young man. He seemed dire ill. Constantine Katasak and his escort. Who were they fighting against? Dozens of wild animals. They seemed completely enraged and intent on devouring them. And there were flames. Flames? Where were they coming from? I don't know. My friends and other soldiers fell one after the other. I didn't see everything. All was blood and confusion with beasts and fire. But I thought I saw another islander. Big. He's the one who took the sickened man. There was practically no one left on the battlefield. I was wounded and I passed out. I came to when I heard voices of islanders approaching the rebels. I thought to myself, they're coming to finish off the wounded. I got up with difficulty and fled. I dragged myself here. And you know the rest. I'm going to have to go and find these rebels. You shouldn't do that. They killed all of my friends. You take a great risk. That's enough. Rest now. You're still far from having recovered. Yes,
It's best I leave now. I've learned enough. I'll have a word with your captain. Goodbye. В смысле, подожди, что там с Сайденом? Веншае. А почему? Ну ладно. Excellency, I was told that you saved my soldier. Thank you. You can't imagine what this means to us. Please. I did nothing more than follow the instructions your nurse gave me. Did you learn what you needed to learn? Yes. I was able to question your man and he told me what he saw. He and his company heard sounds of the attack, and they went to investigate. My cousin's escort were already nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that told my cousin. One of those rebel savages, no doubt. I knew that they'd be behind all of this. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize. I know where the camp can be found, and if my cousin is there, I will free him. Like you freed the scholars. You're a good man, Excellency. Thank you again for saving my soldier. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Поговорить с Даром. Но это же не этот сам колдун, которого мы привели, натравил зверей, правильно? Он бы просто пырнул Константина и все. Это было бы слишком просто. Значит, действительно, может, какой-то мятежный островитянин. А, с этой поговорить. Ладно. Она мне не понравилась. Она мне не доверяет. В принципе, что ей доверять? Я тайком проник на ее базу. Пригодится. Денежки все равно когда-нибудь пригодятся. А так вроде по чуть-чуть этого хлама распродаешь. И появляются даже у тебя. Всем привет. Да, тут музыка все время такая странная. О, что, вас трое? А, и последний раз, да, мы расстались плохо. Пришлось их силой заставлять. There you are again. What do you want? To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort. A soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. You dare come here and accuse us of taking him? Let me throw him out this Renaixi and his Ilkdaren. May they receive this punishment for their arrogance.
I know that you see us as your enemies, but we are not here to harm you. I only seek to find the man I consider to be my brother, as well as the man who is protecting him. Katisach, one of your greatest Donegada. No Donea Exregao would attack Katasach. If you didn't attack him, you must know what happened to them. I was told that an islander took my cousin away. Perhaps your men were there to aid them. We do not have your cousin, and we do not know what happened to him. As for Katasach, and divorced Tire, he died from his wounds. That night, we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to see, but we arrived too late. The last breath of Katasach had returned to the wind when we arrived there, and many of the Renaigse were dead. We could do no more. We carried the body of the Donegad and brought it here. He gave his life to protect Давай, Кацнордай. Счастливо. May he rest in peace. This request might surprise you, but we would like to see him. Why? What do you want to do with him, Renaigse? Examine him to understand what killed him. We were told that an island native was there and that he likely led the attack. No Donea Exregao would attack Katasach. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very может reason I need выложить. to see his body. To understand. You may see him. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. Договорились. Перебили там, конечно, их знатно. Катасах, как так? Такой хороший человек был. Так, наверное, вот тут придется обойти. Katisach. Seeing the state of his body. Ой, слезь, Катасаха, ты чё? Forgive me, Donegad, to have doubted your loyalty and even more for what we are about to do. Now then, let's see what story this corpse has to tell. Давай. I can give a detailed examination of the corpse. It is a task that I have been trained to perform. I gladly cede the privilege. We note a great number of large, blunt force contusions, covering the entire surface of the victim's body. None of the wounds could be attributed to a blade or a spear, nor are there any visible bullet entry points. Practically every bone has been broken in multiple places. The rib cage was torn open and then collapsed. The open wound reveals multiple perforations of the vital organs. Here, the borders of the wounds have been singed. The flesh is blackened, exposed to a flame, no doubt. And we also note several patches of mineral residue. They seem oddly out of place in spite of the exotic insular origin of our deceased. I would be hard-pressed to tell you which of the wounds proved to be the fatal blow, but one thing is certain. He was smashed violently by a giant rock that was without a doubt on fire. Yes. These wounds are similar to those given by a heated cannon shot, though in a less regular fashion. The dead soldiers we found had identical wounds. As crazy as this may sound, whoever is responsible for this attack is capable of wielding molten rock. In any other circumstance, your conclusion would qualify you for an asylum. But I stand on the side of the improbable. The natives' powers reside outside the body of knowledge we possess. I can't imagine an Adaig behaving like this. It is not their way. That they might attack careless hunters or warriors, true, but to attack Katasach, the power to call volcano fires, could only be that of a guardian. No simple man wields mountain fire. Ну, We случайно still don't попал. really know who is actually behind this attack, nor what they want. Judging by the severity of these wounds,
fear the worst for Constantine. All your experiments. You've learned so little. You've learned to fear. Your instincts should have been enough. We had to at Ты меня least бесишь, try. тетка. Are you not even concerned or angered by what happened to Katasa? We've grown accustomed to the loss of lives, your relentless attacks and incessant treacheries. All the same, there is truth in your words. This attack is out of place. Guardian and Donegad would never attack one another. There is a ritual that might help us. Anatalas Fair. The Anatalas Fair. What is it? Tell me more. It is a magical rite that only a person with a powerful bond to both spirits and nature can perform. It allows the Donegad who chants it to relive the last moments of an Onol Manawi. That would allow us to at least see the face of his assassin. If what I have heard is true, yes. To my knowledge, only one Donegad still living knows the ritual. Let's ask her for her help then. She might be able to tell us what has become of Constantine. You are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns. Imagine the pain of the wounds of another, shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. Ну, правильно, давай в неведении лучше жить. It is the price she must pay for performing the ritual. When her companion was lost in battle, fighting against your own, she wanted to live that death beside her. Since that day, our Tierna Hach has never breathed air with the same breath. That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. Тierna Nachkadachtas. I can't do that. О. Просто ты очень жирненький, Десарде. Раз не можешь протиснуться. Я отъел себе щечки. Хотя мы тут уже столько избегали территории. Ни один бегун, наверное, за всю жизнь столько не пробегает. Что это? Недописанное письмо профессору Серафидину. Я шел к вам с припасами для экспедиции, которые вы поручили мне собрать. И тут появилось одно из созданий, о которых вы рассказывали. Огромная тварь, похожая на оленя, которая ходит на двух ногах, а ростом выше деревьев. К сожалению, она меня заметила и бросилась ко мне. Я пытался защищаться, но ее панцирь прочнее любого нашего доспеха, и мой меч отскакивал от него, как от камня. Мне удалось убежать, но с такими ранами я до вас не доберусь. Надеюсь, кто-нибудь найдет меня и передаст вам это письмо. Передайте моей жене, что я люблю ее. И все. Ну, попозже, может, после игры я передам. Пока не могу. Так, сейчас мы кое-что переработаем. Так, ну пистолет тоже можно, в принципе, да? Так, все, остальное можно продать. О, на 49 единиц лучше.
А, ловкость 4 нужна. Ну, на 10 единиц больше, я думаю. Смысла нету. На 14 тоже. Так, давай продадим все, что можно продать. Ну, хоть в плане грузоподъемности у нас все хорошо. Вернее, в этой игре проблема грузоподъемности вообще, по-моему, не стоит остро. Hello, Mev. Renoikse, why have you come here again? Ну, хоть нашли тебя без проблем. Can you tell me about Enon Mil Frictimer? I already told you. He is the god of 1,000 faces. His spirits, which run in the rivers, carry our steps. They flow under the bark of the trees and whisper in our ears through the breeze. They are our father, our protector, our healer, and our gravedigger. They are the source and the cycle, but I doubt that some Renaigse could understand that. What is the role of a Tierna Hach Kadactus? In every generation, all the Donegada of the island choose a Tierna Hachkadachtas. She has to be the best of them all. She advises them, and sometimes guides them. She must help them to remember that everything they receive must be given back. That we are part of a cycle. She must know all the secrets of the island. Pass them on to those who are deserving, and protect them from the money Sinaik. And no, I won't entrust you with these secrets. You are on all Menawi, but you are not a Donegad. Ну ладно, хоть Минауи. I've come to ask you for help. My help? You still seek the remedy for the sickness on your island? Or are you looking for something else? My cousin has been taken, and I've been told that you could help me. Truly? And in what way? By performing the Anatalis fair on the body of Katasach, the Donegad. Katasach is dead. Under Voshtire. This is a great tragedy. He was a good man. Perhaps the best of us all. How did this happen? He went with my cousin to a sacred site when they were attacked. My cousin has disappeared, taken according to a witness. And Katasach suffered terrible wounds. We examined him, and it seemed as if he had been struck by molten rock. Fire of the earth? Only the Nadaig Manemen have the power to wield it. But none of our own would have attacked Katasach. This is why we need your help. We want to understand. Может, он пытался защитить Константина. Will you leave him alive as well? What do you mean? You let the one who tried to kill me go. That is true. But I can't yet tell you what I will do to the one responsible for this. At least we'll have a chance to find Constantine. Because it is your true reason to act upon this, no? Whatever your reasons deep down, I too would like to understand. Our island wails in suffering. Many Sinol Menawi have died. The Anatalas fair may kill me, but at least I will know. You will need to act as my Voglendaig, and bring to me the necessary ingredients while I prepare. What do you require? A potion. And listen and remember, or write in your language what I shall tell you. Do not forget, the viscera of the scavengers must be taken from a place near the battlefield, because they contain the flesh of those who fell. As for the personal object of Katasach, find his weapon, because it knew his fury and his despair. He didn't have a weapon when I found his body. I'll search the battlefield. В общем, еще раз на тот уступ надо вернуться. In Duren's camp. She recovered him after the battle. Very well. Not far from there is a sacred circle. You'll find me there when you have united all that I need. Then we can perform the ritual when the moon is high. Пойти с ней. In that case, let's go together to the ritual site. The place of the attack is not far from Duren's camp. Very well. I'll follow you.
Нам, наверное, сейчас придется на тот выступ возвращаться. Так, это можно сделать от этого лагеря. Можно было и одну отправить. Зачем нам вместе-то идти было? Ну ладно, это хоть не мафия. Не все состоит из передвижений. Нет. Лагерю заставам става альянса. Мне кажется, отсюда ближе будет. Может, ошибаюсь. Давай, надоели. Да серьезно, просто каждый раз с ними какие-то драки случаются. Так, и кишки падальщиков. Вот это интереснее. Пригодится, пригодится. Вот и падальщики. То есть он как мину ее закладывает, а потом стреляет. Внутренности падальщика. Так, и оружие, да? I recognize this weapon. It's Catus axe, I'm certain. It must have been broken during the battle. Let's take it back to Mev. Изготовить зелье в хикмете. Да нет, давай здесь. Я же смогу его изготовить. Так, для этого мне нужно понять. Наука. Ну да, если есть хоть один параметр науки, я думаю, все получится. Лекарство, зелье для обряда. Внутренности, лимфа, ягоды. Отлично. Снова в полночь. И поспим до полуночи. Интересно все-таки
поближе к этому вулкану оказаться. Мне кажется, он в любом случае как-то замешан в этой игре. Отдыхают зверюшки. Подожди, а зачем тут ты ждешь? Страшные звуки. А, тут обряд будет. Were you able to find the elements I need for the ritual? Yes. Here is what you asked me to bring. This is good. The moon is high. We may start. Take your place. Katasach, we have come to learn the truth of your death. Ato al confrangawi brandi, olehana memen adestame haman. Baravridenan tahanemo quate grenfen, linqui damda renaute da hodos. Lemat, de tahawan kloisam, de talugedon velam, de taragam buledam. De tatamenam reloidan. Adut alamen kantebedam en antelam verfragtandom. Katasach, help me, please. Show no fear. I do not think he means you any harm. What is this? This monster. Why is it attacking us? I don't know. I don't understand. It is as if it seeks you out. It wants you. You never should have done that, Katasach. To save one Renaikse, you put us all in great peril. His spirit is different. He receives badly. You have woven the bond of the Deathbringer. What is happening to you? Get a hold of yourself. Come on. Кто-то из островитян, да. I cannot believe it. He has returned. Кто? Who has? Finbar. The High King. We thought he was dead. He disappeared months ago. Is he the attacker? And what of Constantine? Have you seen a young blonde-haired man? He was sickly. Да. Yes. The golden haired was there. And he was afraid. Katasach protected him before he was killed by Finbar. Leave me now. I am very tired. Спасибо тебе. How are you feeling? Better. What are you going to do now? If I want to have any hope of finding Constantine, I must follow Vinbar. I have no choice. Do you know where to look for him? Vinbar has been missing for moons. The kings and queens could tell me when they saw him for the last time. Then you must earn their trust. Arm yourself with patience and courage on Olmenawi. Your journey is still long. Thank you, Mev. You have Это helped намек, us что greatly. игра еще долго продлится, видимо. I have not done this for you, but for Katasach. In order to satisfy my curiosity, I betrayed my king. You will find him and confront him, no doubt. All that remains for me to do is to pray that I have done nothing that cannot be fixed. Farewell, Mev. Ух. Найти следы. А где их тебе найду-то? Они даже не отмечены на карте.
Может, пока другой квест не сделаю, этот нельзя будет завершить. Ну, видимо, да. Но то, что мы увидели, это вообще не круто. Катасаху убить, одного из уважаемых островитян. Ну, такое. Так, тут у нас кто? Улан, по-моему. Не суть важно. Сейчас, Улан, мы плутаемся у тебя немножко. Совсем чуть-чуть. Да, Улан. Так, ну это мы все говорили. I'm looking for your High King Vinbar. I was told that you were one of the last people to see him. I wouldn't know where you could find him. He disappeared moons ago. But you are our ally, our friend. I will tell you about the last time I met with him. We had met in the council at Dorhad Genadu to decide what to do about the Renaigse, but we were unable to come to an understanding. Some of us are full of violence and refuse to see what we gain by befriending your kind. Deirdre and the poor Bladnid were among them, alas, and only speak about the massacres. I defended you, of course, and attempted to make them hear reason, with some help from the cautious Dunkas. But our disagreement angered Vimbar. He decided to leave us and to seek counsel elsewhere. И решил вести, видимо, партизанскую войну. To consult with Milfrictiman. Do you think he might have stayed there? I doubt it. It was too long ago. You should travel to Wenshavar, his village. Even if he decided to stay away from his people, he would not have abandoned his closest friends. Thank you, Ula. Anything else? Ладно, хоть что-то. I must go. Мало, конечно. Давай сейчас со всеми ими поговорим, а потом мы в эту деревню сходим. Нет, погоди. То есть в любом случае туда. Ладно. Это новая локация, что ли, будет? Стейгер Фалак. Каменные ступени. Ух ты. Так, ну давай прямо пойдем. Алтарь какой-то. Весёныш. Вот это я телепортируюсь.
Так, видимо, вот так проход будет, да? Красиво тут у вас. Водопад, моречко. Что-то меня как-то в сторону клонит. Так, давай-ка. А, бомбу можно только при ярости заложить, прикинь. Обалдеть. Бомба работает только при ярости. Это мы оставляем ловушку, отпрыгиваем, стреляем в нее, и тогда она взрывается. Так, видимо, я правильно иду сейчас. Да. По крайней мере, в какую-то деревню пришли. Сейчас нас остановят, скажут: эй, слышь, ты Ренайксе, пошел вон отсюда. Нет? Обычно всегда останавливали. Ну ладно, делитесь тогда тем, что есть. Is there something I can do for you? What can you tell me about your village? Wenshevar is a place of peace and meditation. The troubles with the Renaikse are far from here. We weave feathers, and we do not interfere with the problems on the plains. Ну, не совсем из перьев. It was because of his wisdom that he was chosen, in a time where those from the faraway islands were not yet here. Anything else? Anything else? You must know the High King Vinbar. Тут акцент. What can you tell me about him? He was one of the greatest Donegada, wise amongst the wise. But the arrival of the Renaikse troubled him. He was afraid that you would be like the people of the sea. He traveled the island far and wide, saw the other kings and queens, and consulted the other Donegada. And then he spent more and more time speaking with En on Milfrichtimen. He moved away from us until we hardly saw him at all. Anything else? You seem to be close to Sarah. Could you tell me about her? She is my friend. She is a great warrior. One of the village's greatest protectors. But her love for Vimbar is stronger than our friendship. And stronger than her duties to the village. I am afraid for her, Renaikse. Afraid of what she might do in order not to lose him. Because she is untamable. And when she makes her mind about something, she does not change it. Anything else? I'm looking for High King Vinbar. I know that he disappeared after having visited the heart of the island. But someone here in this village might know where he went after that. If anyone knows, it would be Sarah. But you Ну, конечно, will not да. find her here. Anything else? Thank you for your help. Подожди. Is there... Я все... Would you know where I could find Sarah? А, вот. She left to follow Vimbar. She wanted the mountains to take her as well. What do you mean? I don't know if Renaikse could understand. Our high Со мной king Сиора. is Можешь an ей объяснить? Olmenawi and a Donegad. His bond with the mountain is very strong. Even stronger now that he speaks with the En Milfrichtimen. Do you mean to say that he is becoming one of those giant creatures?
This phenomenon is truly incredible. I would so like to understand how it works. Sarah knew that the mountain would take him back, and she wanted the mountain to take her as well. She went to attempt to bond herself to it. She sought the cavern of knowledge. We haven't seen her since. She might have succeeded. Anything else? Where is this cavern of knowledge located? We don't know. The caverns of knowledge are the concern of the Donegada. Anything else? Thank you for your help. Спасибо. Wa'aulamsek. Так, тут еще есть один близкий кто-то. Жилище Винбара. Слушай, ну, по приколу можно, конечно, попытаться туда сходить, но мне кажется, меня туда тупо не пустят. Скажут, слышь, тебе нельзя сюда. Я прям уверен, что не дадут зайти. А, не, смотри-ка. Далее. Так, ну раз мы здесь, почему бы не прибрать к своим рукам всякого? Пылающий каменный топор. Так, где-то... Да, вот тут, что ли? Во. Bird Tiltomad on Almanawi. Esqueto. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Really? Then you are a Renaigse. I have never met one with the bond. Might I do something for you? I am looking to find Vinbar, the High King of Tearfredi, and I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island, but I was hoping someone here might know where he's hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village and I have not seen her. Поговори с Керой, где она? Не знаю. Anything else? Гениально. I heard talk about a cavern of knowledge. It is a place where the Donegada go, within the earth. They hear the voices of those that went before them, and they learn. There are some on Tearfredi. The closest to our village is found to the northeast of here, but the entrance is sealed, hidden. It is a sacred place, a place for only the Donegada. Anything else? Tell me about Sarah. She is a ferocious warrior, and they gave themselves one to the other. Perhaps that is why she has left. Anything else? What can you tell me about the High King? He is a great Donegad, but he has been gone for 7 and I for 1. Anything else? Понятно. What can you tell me about Wenshavar? Means the sky is our roof. The mountain our cradle. They offer us their feathers that we weave with wool to make, and also, of course, it is the village that has given. Anything else? Goodbye. What I want to say. Давай, бывай. Так, нет, мне карта нужна. С Керой у пещеры знания. Так, значит, мы сейчас каким образом? Вот так вот обратно пойдем. Давай попробуем к знаку вопроса добраться. Может, какой-нибудь алтарь будет. Ходит тут.
вот так надо обойти. Давай достали. Сколько уже с вами драться можно? Так, тут ничего интересного. О, смотри, жилище что-то. Да, точно, алтарь. Причем... А вот это куда, интересно, ведет? А, просто к сундучку. Хотя, блин. 10 монет, 2 патрона. Стоило ради этого вообще сундук тут делать. Так, 1 очко навыков. Навыки, так. Навыки. Увеличить область действия бомба. Дополнительно позволяет отравлять пораженных врагов с помощью бомбы. Щит просветленного. Не, давай лучше вот до щита докачаемся. Больше поможет. Так, тут еще что-то есть. Ну, интересно же. Сейчас, может, левел получу. Хоть меня отбрасывать. Я вам не игрушка. Да не гада. Переместиться. А куда, интересно, переместимся? Ловушка. О, местечко. Противоядие, старые укрепленные перчатки. Лут, который мы заслуживаем, называется. Сообщение от участника экспедиции профессора Серафидина. Мы с товарищем пытались залезть на скалу, и тут на нас напало одно из этих крылатых существ. В лапах у него был огромный меч, и оно перерубило веревку, на которой висел мой товарищ. О как. Будь у меня оружие, я мог бы помешать этой твари, а так оставалось лишь бессильно смотреть. Будь проклята эта экспедиция. А, пока нельзя, да? Значит, потом нас сюда сюжетно что-то приведет. О, еще и с обсидианом.
Ладно, это немного, но мы кое-что нашли и кое-что узнали. Ну, все равно небольшой крюк сделали. По пути, считай, было. Так, и теперь идем куда-то сюда, да? Этих может вообще пробежать. А, это падальщики. Не, слушай, за них должны нормального опыта накинуть. Было оружие смазать точно. Воу. Воу-воу. Вот так. Эй! Вот это хорошая драка была. Так, 2 навыка и 1 талант. Отлично. Щит просветленного. Давай щит. Так, сюда нам вроде как не нужно. Лечить отравление. Вот, отравление еще надо научиться лечить. Так, талант, энергичность, харизма, наука, в принципе, не так, чтобы прям интуиция. Открывает дополнительные варианты диалогов, увеличивает количество собираемых ресурсов и трофеев. Ремесло, наука. В принципе, не так, чтобы нужны. Харизма. Но у меня и так она вроде плюс-минус прокачана. Ладно, давай интуицию, наверное. Хотя вот науку, наверное, надо было первый уровень брать. Чтобы хоть какие-то стены разрушать. А то я за всю игру ни одной стены не разрушил. Реально ни одной. А, вот путь. Посмотрел на него и пошел по реке. Так, и теперь у меня появилась щит просветленного. Так, давай-ка мы щит на место 6 поставим, а зелье здоровья на 7 тогда.
Иногда очень нужны вот хиляющие, резко хиляющие всякие способности. В частности, если тебе драка какая-то затяжная и с боссом, и проблемно восстановить броню, то, наверное, это будет очень хорошим подспорьем. Потому что пока у тебя есть броня, пока тебе ее всю не сбили, ты как бы нормально конкурируешь на равных. Как только ты остаешься полностью без брони, ты становишься просто чуваком для битья. Не более того. Привет, лисеныш. Так, кто там кого прессует, я не пойму. She's been enduring this punishment for hours, blow upon blow through gritted Ах вы teeth. скоты. Truly savage beast we have here. Do we even know if it speaks our language? Leave us. You will eventually tell us how you found your way into that grotto. Your defiance is only prolonging the inevitable. You remind me of that rat my master was studying. The creature used all of its fire in an effort to escape. Scratching, twisting, refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world. It had everything it could ever need, but it wouldn't stop looking for a way out. Even though its fate was now sealed to serve science. Its animal instinct drove it to flee. It had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape. It was an enormous beast and very clever. If it had simply relented, it could have lived peacefully for many years. Instead of that, these monsters are torturing her. Come, we must set her free. We may be able to reason with them. I could try. Да ты знаешь, что... Давай попробуем, конечно, поговорить. Но мне кажется, разговорами их не убедить. Там какой-то чувак ходит. А ты кто? Ты вообще откуда взялся? Да иди ты нафиг, а. Do you need something? I'm asleep. Да не с тобой мне нужно говорить. Аля сад. Так, к ним-то как пробраться? Подожди. Вот тут, что ли? А что там за дорога? И вот так вот всю игру у меня. Можно пройти здесь. О, а что там? Там по-любому какой-то проход будет. А, не, все правильно. Свои. But I recognize this face.
Lord de Sarde, what a pleasure to see you again. What good wind brings you? These people Откуда ты знаком с ними? They just tortured a woman, and then they say hello, as if it were nothing. I'm sure that they will explain what pushes them to treat her this way. Believe me, we would never have reached such extremities if she had told us what we wanted. You see, we have been studying these beings that show, like you, such strange markings on their bodies. We call them metamorphs, but the natives call them onolmanawi. And we seek to learn through what process they metamorphosize. We heard А почему они тебе должны вообще что-то говорить? hide all of their knowledge within them, and certainly all the secrets that interest us. We discovered one here, but are unable to enter. This woman, she knows how to enter, but as you have witnessed, she refuses to tell us how. To know we are so close to understanding such a fascinating phenomenon, and to be able to do nothing. Let's just say it has made us aggressive. It's extremely regrettable. Free her. We would like to have a word with her. She won't tell you anything. Let us handle this. Не, вам точно не оставим. At some point. Lord de Sarde has a soft spot for the savages, but he understands the price of knowledge. О! As proof, he spared my life during our last encounter. Альфре. Убить. Блин, ну я бы выбрал убить, серьезно. Have you already forgotten all that you owe me? Without me, you would all be locked away in deranged jails or likely even dead. I took you for sages and doctors, but you are nothing more than a gang of skin flayers. You have made me regret my actions. It is true that we indeed owe you our lives, but all this knowledge, ripe for the picking. No knowledge justifies treating anyone this way. Ugh, free her now. We shall leave. Nothing more holds us here. А вот тебя я бы прибил. Вот тебя вот. Да-да-да, вот тебя. Усатый хрен. Почему вы не в Ведьмаке, а? Там хоть спровоцировать можно на драку. How are you feeling? Better now. Those Renaigse are absolute monsters. But who are you? You too are a Renaigse. Why have you freed me? We were told at Wen Shavar that you and you alone could tell us where to find High King Vinbar. I wish I knew where he was right now. He bid me farewell weeks ago and he has not returned. I waited a long time and then I came here. To enter into the Cavern of Knowledge. You believe this is where he's hiding? No. But he came here often before he disappeared. I'm hoping to find answers. You saved me. And so I must help you as well. You may come with me. The Cave of Knowledge is a bit further north. Ну, пойдем. Ну что, скоты расселись? Любители знаний. А, ну это то место, что я нашел. Она меня, видимо, туда ведет. Ну ладно, я хоть там двоих зарубил. Ну, шпиона надо было убить точно. Хоть он и из моей страны. Но он очень сильно бесит. Смотри, а тут прям камень съехал. А, нет, меня тут не было. Here is the entrance to the Cavern of Knowledge. I hope that Vinbar has left a clue to where he went. Something I could track. Is it your wish to join him? He is my Manundanem.
That means the one who shares my mind in your language. We must be reunited. I understand. But why protect the entrance to the cavern at the risk of your own life? The caverns of knowledge are truly sacred places. Only the Donegada have the right to enter. Ну, мне-то можно. Is that right? I am not. But I must enter in spite of everything. And since you have helped me, Нормально вы правилами пренебрегаете. even if I am not sure I can trust you, because you spared these people. Remind yourself that this honor is immense and show respect. I implore you. Put your fears to rest. We have not come to defile this sacred place. How do we enter? Allow me. I have seen Vinbar make these movements so many times. Ай да, девчонки. Ой. Что у вас темно тут? The paint of this fresco is still fresh. It must have been painted recently. It's of a crowned man. Vinbar, no doubt. It looks as if he's walking through the skies towards the volcano. A face has been painted on the volcano. The spirit of the mountain. My heart did not betray me. Vinbar has readied himself to join Enon Milfrichtemen. Was that why you came in here? To confirm that supposition? To understand, yes. As the years passed, my Minundanem grew more and more distant to me. I thought at first it was due to his status and the invasion of the Renaikse. But now I see that he was hearing the call of Enon Milfrichtemen. He had no choice but to answer it. Oh, Vinbar, why did you not share this with me? Ну, посчитал, что тебе это не нужно знать. Ну, как вариант. Ух ты. These paintings are older. This looks like it represents a man who transforms himself into some kind of enormous bird. He is a Denegad, becoming a Nadaig Meneman. Vinbar was also bound to the mountain. It is no doubt the path he has chosen to follow. If I understand correctly, the Donegada metamorph differently according to the place they are bound. Yes. The Sinolminawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Vinbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Donegad surrenders to Enon Milfrichtemen. I hope only to have the time to bid him farewell. Given how well hidden this seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. Выясним обязательно. This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. This door appears to be in front of a circle of stone. There are 2 altars and 2 seeds. The Donegada seal certain sacred places with root doors. Yes, I've run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here there are 2 that seem to be different. For one, the flower motifs seem to indicate which plant is required. This is possible. The caverns of knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Donegada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place.
where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second part? The initiates also learn by listening to their masters. Ну, значит, на следующем рисунке увидим, да? On this one, we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see the path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves to Enolmir Frichtime. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we've learned from studying these paintings, we should be able to find Vinbar. I just hope there's still enough of him left to answer us. And that Constantine is with him. And that he is still alive. Who is Constantine? I thought you were looking for Vinbar. I seek them both. I had hoped that Vinbar would help me enter the sanctuary of Dorhad Genadu. But I learned from the Tierna Hach Kadactus that he took my cousin. The Tierna told you this? And so you seek to avenge him? No. Only to save my cousin and try to understand why. None of what you say makes sense. Why would Vinbar take your cousin? I don't understand. My head spins. I need to breathe fresh air. I shall await you outside. Please, go ahead. We will join you soon. Am I the only one to think this woman's departure is suspicious? Sarah is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. I shouldn't have told her about Constantine. She must have thought we wanted to kill her husband. This door is locked. Sarah has put us in a very tricky situation. We should have noticed that she did not trust us. Let's search. There must be another exit to this cave. Вот гадость. Так, спуститься мы всегда успеем. Пойдем дальше тогда. Интересно, если бы мы там всех порубили в винегрет, она бы лучше к нам относилась. Найти проход в горах. Подожди. А, этот проход. Все, понял. О, как бывает-то. These traps weren't here when we went through with Sarah earlier. She must have set them to make sure that we wouldn't be able to follow her. Let's hurry and find this passage to the northern mountain before she decides to come and fight us directly. Ой, ладно, на меня-то ловушки ставить. Что за тупость? Это очень тупо и печально. Ну так вот спасаешь человека, да, а он такой типа, нет, ты злой, ты плохой. Так, это еще раз. Не, подожди. Тут, по-моему,
Был проход, да? Да, по-моему, был. Да, тут я дрался. Где-то вот тут. До сих пор валяются. Ну ладно, ее можно понять. С чего ей нам доверять-то, правильно? Так, что там у нас? Полчаса еще примерно осталось. Я думаю, хоть один из этих двух квестов сможем сделать. Священный проход горе, есть новая сирена нарисована. Так, тут вообще не поймешь, куда идти, поэтому будем ходить везде. Давай-ка ядом, наверное, смажем. Надо было, наверное, эти гранаты изучать. Они, наверное, хотя бы без этих делаются. Без затрат ярости. Ну, наверное, они не такие эффективные. В принципе, всегда можем сбросить все навыки. Так. И это ради 3 монеток и зелья такое место создавать. Ну ладно. Разрабам виднее. Но это тупо было. Я считаю. Можно было туда что-то и более ценное закинуть. Это место тоже тупо сделано. Для чего? Хоть перекладина какая-нибудь лежала, типа перебраться. Ладно, хватит критиковать. У меня сегодня настроение какое-то критикующее эту игру. Чем хорошо, большое оружие сразу по площади бьешь. Ну и, соответственно, ярость во столько раз быстрее набирается, сколько противников. Ты одним ударом хитряешься зацеплять.
Не-не-не. Ой. Ё-моё. Это вот это, про что писал профессор. Страшное. Особенно если оживет. Так, можно пойти слева, а можно пойти справа. Давай справа пойдем. Это было тупо, да? Ух ты ё! О, все, мне хана. Да, справа лучше не ходить. Да, ну я думаю, он объединяется. Ё-моё, и ты опять там. Травят очень сильно. Давайте, давайте. Заклинание. Так. Смотри, как долго травит. Сейчас. Сёру уже убил. Все, началось.
этих отравляторов. Избавляться от них. Да, не надо никуда взбираться, ты чё? Ладно, не хочешь, не надо. Пылающий каменный топор. А тут меня кто будет ожидать? Не летающие эти какашки. Они больше всего бесит. Это какой-то срез или подожди, или это что? Так я же тут был. А, типа можно было пойти направо. Ясно. Ясно. Стасюшка не понял банального секрета, потому что Стасюшка был как котлета. Так, ну тут-то явно что-то ценное, да? Нет? Нет, отнюдь. Да, прикинь, вообще ничего. А зачем вот это вот место? Тут даже ни одного сундука, ничего нету. Может, я не заметил, конечно. Да нет тут нифига. О, новая локация еще одна. Так, давай посмотрим, что мы там выбили. Это ни о чем. Тоже аналогично. Так, давай разберем. Так, остальное на продажу. Так, ржавая, клеймор. Ну, опять же, ради 14 урона такое себе. Меткость 3 нужна. Пойдем дальше. Мейнер Фалак. А, я думал, ну ладно, пойдем по берегу. Finally, we've made it to high ground. Now, let's find this trail to the sanctuary. It can't be far from here.
Привет, олень. Ты решил в воде улечься прям? They are extremely long. I know of no species of bird that sports such plumage. Looks like Vinbar must have begun his transformation. He will soon become a guardian of the mountains. If we want to have any chance of saving Constantine, we must hurry. Дамы, прошу следовать за мной. У меня есть фонарик. Ладно, хоть олени на меня еще не нападают. А... Где ты их видишь-то, ДСРД? Ладно. Видимо, где-то видишь. Так, алтарь навыка. Прекрасно. Да, как раз изучим то, что от отравления еще лечит. Вдогонку. О, здрасте. Sarah, we must see him. We don't have a choice. We saved you. Why have you locked us in the cavern? And why do you now stop us from passing? In spite of your friendship with these monsters, you helped me. I thought that I had to help you in return. But I learned looking at the paintings that this was madness. Vinbar has heard the calling and answered. Even if it breaks my heart, he has done what is right. He maintains the balance. No one must stop him. I am his Menundanem. It is now my duty to defend the path he treads. His path led him to kill Katasach, and now he holds my cousin captive. I'm sorry, Sarah, but no one will keep us from passing. Eitmo! Так, что делать будем? Давай сначала с дальнобойными справимся. Отвали. Я же сказал, отвали. Да нахиляет их просто, они дальнобойные воины. Островитяне, ну конечно, да. Семя Керы. Звучит странно. Чего-то интересного нашли. Между прочим. Ну, в смысле, островитяне -3. Я тебя спас, ничего, так? Может, у нас не принято других убивать? Блин, я, наверное, это совсем ослеп. Я не вижу никаких перьев. А, вот перья. Все, окей. Ну, блин, вот это нечестно. Там алтарь навыка, а я к нему пробраться не могу. А, не, могу, вон, перепрыгнуть. Давай. Сообщение для профессора Серафидина. В этих ящиках находятся заказанные вами боеприпасы. Предполагаю, что теперь вы сможете убить чудовище, о котором сообщили. С хорошими винтовками намного легче охотиться на крылатых врагов. Удачной охоты. Отлично. Так, один навык. Хорошо. По чуть-чуть, да. Улучшаемся.
Так, навык дополнительно позволяет лечить отравление. Да. А дальше что у нас будет? Позволяет восстанавливать больше здоровья с помощью навыков магическое исцеление. Дополнительно позволяет создать броню. Это позволяет оказать на союзников вдвое меньший эффект с помощью навыка магическое исцеление. Ну, можно вот два еще вот этих изучить, в принципе. Потом вот так пойти. 765. А гранаты просто гранаты. Не, бомбы все-таки они помощнее. Единственное, что странно, что для их применения ярость нужна. Обоюдоострая, но тяжелая. Не для меня. Шея. Сила воли, сила воли. Разведчика. Нет, спасибо. Ну и все, пошли. Сейчас будет драка, да? We found the entrance to the sanctuary. Vinbar must be here, with Constantine. If he's still alive, we need to find a way to get inside quickly. Я бы не надеялся, что Константин жив. Ну, как бы смысл его держать-то. But it's obstructed. He knows how to protect his home. A stone altar. It resembles the one that protects the passage to Mev's sanctuary. This must be where I need to place the seed. And here is another altar. Are two seeds necessary to open the passage? The seed that Sarah was carrying should work. To think that she gave her life to protect the one she loved. Now that we have both seeds, the ritual should work. Рассказ мертвеца. Ох, сейчас какой-то эпик будет. Наверное, будем драться с этим чуваком в форме гигантской птицы. Ну, вот тут, наверное, только эти пули наше лучшее оружие будет. Как еще победить птицу? Правильно, только стрелять по ней. Да, дальше арена. Какой-то алтарь. Давай ядом попробуем покрыть. King Vinbar, why? Constantine didn't do anything. He has never sought to wrong your people in any way. Like a worm he burrows. You are so naive. You
cannot see with my eyes. Enol Milfrichti men saw the wound. From atop the volcano, he warned me of the danger. Fed by bitterness, driven by desire, taking without giving, he will be the end of us all. You have gone completely mad. Take it. You are too blind, too renaixed to understand. Leave him. Воу. Так, ладно, это, видимо, первая фаза. I cannot. Oh, source of life. Free him. Damn it. Ёперный театр. Тебе даже крыльями махать не нужно. Зачем они тебе? Ой-ой-ой. Так, ну все, остались мы вдвоем. Воу. Так, надо было Курта с собой брать. Так, что-то в прошлый раз быстрее получилось. Ладно, еще разок. Так, а давай-ка мы, знаешь, как попробуем. Парализующее покрытие. Оно куда эффективнее. Быстро, правда, заканчивается. Да в смысле, почему ты не станешься?
А ты думал, я честно буду драться? А, я ж отпрыгивал. Давай. Искал. You're right. Let's go see him quick. Так, и какой-то еще меч выбили. Меч Верховного Короля Винбара. О, слушай, ловкость 5 нужна. Не знаю, не знаю. Ловкость 5. Физический урон, выработка ярости. Сила 3, ловкость 5. Выносливость 2. Блин, я не знаю, когда я докачаюсь до 5 уровня. А к тому моменту, может, я еще что-то лучше найду. Ой, ладно. Давай смотреть, что с брательником нашим. Constantine! Wake up, please, I beg you! Hang on. We're bringing you home to get you healed. Каменная тюрьма. Круто. Блин, драки с боссами это всегда круто. Конечно, есть такой чит, как этот. Станущая вот эта смазка. 3 days have passed since we returned. I need to go to the palace to see if Constantine has finally awoken. Ну, пойдем посмотрим, как там. А, у нас же это. Давай поговорим и будем на сегодня заканчивать тогда. Интересно, как он поживает. You should get some rest. You're not being reasonable. To hell with reason. I've rested long, and I'm well enough. You've just barely woken from a stupor that had you on death's doorstep. У него уже рога начали прорастать. Can certainly wait another day. Thank you, my lady, but I am amazingly well. You can take leave of me with no fear, I assure you. He just escaped a deathly sleep, and here he is, ready to conquer the world. Your cousin is exasperating. What now? Are you going to scold me as well? No. I'm just relieved to see you're still alive. I'm quite relieved myself, actually. Ну, хоть зрачки появились. Thank you, cousin. Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Or is it the 4th time? If we start counting the time you stopped me from climbing the ramparts of Serene, we'd be up to 5 times now. It's unbelievable. You feel no pain whatsoever. And your complexion. I haven't even taken a look at myself. Is the improvement visible? I wouldn't go that far. How is it that... What happened? Don't make that face. It's merely a major miracle. Come on now. I'm gonna tell you everything. We have been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. I have always trusted you. But Katasak feared that I would not hold on long enough. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited about it. And in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site. A place full of magic. I followed his instructions. And all of a sudden... What an incredible sensation. I felt better than I have ever felt, cousin. Alas, we had very little time to celebrate.
cries came to our ears, and beasts jumped all over us. We fled for a while, as other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site, I followed your tracks and deduced what had happened. It seems that Vinbar was targeting you specifically. Did he say anything to you? I was still very weak, and most of the time he whispered in his own language. It seemed that he was speaking to someone and following his orders. But there was no one other than us, cousin. The crazy madman must have been hearing voices. Ну, не совсем, но да. Any idea why he didn't kill you like the others? No, not really. It seemed like he was trying to tell me something, though. He spoke about isolating me from the world, that I couldn't return to the earth. It made absolutely no sense. But aren't you happy that he let me live? Don't speak foolishly, of course. I just want to understand. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegada practice to bind themselves to the island. Donegada? Katasak taught you their language? Just a few words. He wanted me to learn, to understand, but we had so little time. So we visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone, and there, a gigantic beast came and started circling around me. It was incredible. I truly felt a bond with that place. Like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I am Onol Manawi, like you. Even if the Malachor left me a few of its marks. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was Enon Mil Frictamen? Yes, I passed a trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no. Do not tell me. And yes, only the High King can open the sanctuary according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I'm certain they are going to name a successor. Класс. Constantine, my dear cousin, You told me that during the ritual with Katasak, you felt the bond he'd created. It's true. And it was an incredible feeling. I felt like I was every blade of grass in that remote place. I could see everything, feel everything, and I knew that I could bend the trees to my will. Do you still feel that way? Yes, but in a more dull, muffled way. The first time, it was surreal and perfect. In fact, I don't know if there's a word for it. The first time? The first time it happened. Now it's as if I've become used to feeling this bond. Понятно. Ладно. Выздоравливай. And come back soon. Ёшки-матрёшки. Да, потрепало, конечно, Константина. Его сделали частью острова, типа, чтобы исцелить от Малихора. Или что-то такое. Сложно. Сложно. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Ну что, как вам, ребятки? По-моему, круто. Продолжу проходить тогда за пределами стрима дополнительное задание. У меня тут от Сиоры появилось одно. И все. Вот. Надеюсь, мы когда-нибудь добьем эту игру. Мне кажется, что мы сейчас где-то, знаешь, в кульминации, где-то посередине всего происходящего. То есть еще, ну так, чисто по ощущениям, что еще придется задержаться нам тут. Такие дела. Вот. Но я в восторге. Не устану это повторять. Ладно, всем спасибо, кто был со мной. Ну, собственно, как всегда, там жмите лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами на новых стримах и новых видосах. Спасибо, что вы есть. Всем удачи и до связи. Пока.
Ренан Минауи. Ренаиксе.